Good evening and welcome to DP Education. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට. අදත් ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පිළිපෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් රැඳී සිටිනවා DP Education එකත් සමග DP Education අධ්‍යයන කටයුත්තත් සමග. ඉතින් welcome to DP Education, the largest Sri Lankan largest online school. And today we're going to do the same thing like what we did before. අපි කලින් කරා වගේම අදත් අලුත් පාඩමක් අලුත් විදියට questions වලට අමතරව පසුගිය දවස්වල අපි දැක්කා යම් ප්‍රශ්න මතුවලා තිබ්බ දරුවන්ට ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ comments වලින් අපිට දැන් මේකේ තව දුරටත් ඔන් රැඳී සිටින ඇත්තටම උන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන ආශාව නිසා ඉතින් ඒ ආශාව තවත් වැඩි කරන්නටත් එක්ක අලුත් පාඩම් කීපයකුත් එක්ක අපි අදත් ඉංග්‍රීසි question papers වලට last වෙමු. ඊට කලින් දැනුමට යමක්. දැනුමට යමක්. හොඳයි දැනුමට යමක් කියන විශේෂාංගයෙන් do we have anything right behind? Nothing, right? කිසි දෙයක් නෑ. අද තියෙන නිකන් just an advertisement, right? දැනුමට යමක්. Okay. You don't have any kind of photographs here. No photographs of any person. පුද්ගලයෙක්ගේ පින්තූරයක් නැහැ. But do you know the country that you live in, ඔබ ජීවත් වෙන රට Sri Lanka, right? Everybody, we and you, right? Everybody lives in Sri Lanka. And that is one of the wonders of the world. Right? ලෝකේ පුදුමාකාර දිවයිනක්. You know, ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් ඕනෑම ස්ථානයක ඉඳලා අපි කියමු රට මැද්ද හිටියා කියලා. උපරිම පැය 6ක් ඇතුළත within 6 hours you can get different kind of experience being in Sri Lanka. ඔබට සීතල වෙන්න ඕන නම් it doesn't take, you know, maximum say from anywhere else it will take only maximum of 6 to 8 hours to make yourself cool. උදාහරණයක් ඔබට සීතල වෙන්න ඕන you can go to, you know, Norelia, right, which is like, you know, about 2000 meters high from the sea level. පරිම යන්න පුළුවන්. We don't know the highest mountain in Sri Lanka is Piduruthalagala and that is 25 25 meters. මේකට යන්න පුළුවන් පැය, you know, පැය maximum of පැය 4ක් පැය 6ක් වගේ ඇතුළත. So you can be anywhere in the country and you can get that feeling. And suppose you want to enjoy sea, muda within Dorna. Again, wherever you are, you can just travel into the beaches. You know what the Lankawe, so that just imagine you want to see a tea estate, just 4 hours. If you want to see like, you know, Mena and all, you know, Jaffna, maximum 6 to 8 hours you can travel. This Sri Lanka කියන්නේ පුදුමාකාර දිවයිනක් දරුවනේ. පුදුමාකාර රටක්. So we are lucky, I think you are lucky to be born in the country like Sri Lanka. මේ රටේ ඔබ දන්නවද විශේෂයෙන්ම sites ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ World Heritage Sites කියලා. නැත්නම් ලෝක උරුම ස්ථාන. ඔබ දන්න විදිහට කීයක් ඇද්ද ලංකාවේ? ලෝකේ ගත්තාම මහ විශාල ප්‍රමාණයක්. නමුත් 65610ක ප්‍රමාණයක් තම කෙටි ඉඩ ප්‍රමාණයක ඔබ විශ්වාස කරනවද World Heritage Sites 8ක් තියෙනවා කියලා? You won't believe. You, like, you know, the one who is watching now, දැන් මේ බලන දරුවොත් මේ sites වල ඇති. මේ කියන 8 ඉඳගෙන අහගෙන ඇති. 100% sure මේ 8 අනිවාර්යයෙන්ම මේ දරුවෝ ටික ඉන්නවා. මේක බලන DP Education බලන මේ දරුවෝ සියලු දෙනා මේ 8ෙම ඉන්නවා. right? මේවා මුලින්ම ලංකාවේ මේ World Heritage Sites පටන් ගන්නේ නම් කරන්නේ ලංකාවේ 1982 වර්ෂයේ. 1982. That was in 1982. right? 1982 දී ආසන්න වශයෙන් 3ක් නම් කරනවා. ඒ තමයි අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව සහ සීගිරිය කියන එක. මේ නගර නැත්තම් මේ ස්ථාන 3 නම් වෙනවා first World Heritage Site in Sri Lanka.
ඔබ දන්නවා අනුරාධපුර කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි අගනගරය. රාජාවලිය නැත්නම් අපි ancient history එක ගත්තොත් where the first ancient capital is from Anuradhapura. ඊට පස්සේ අනුරාධපුරයෙන් සංක්‍රමණය වෙනවා පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තට රටේ, that is පොළොන්නරුව. මේ ස්ථාන දෙකම ලංකාවේ UNESCO World Heritage Sites නැත්නම් UNESCO ලෝක උරුම නගර දෙකක්. ඔබ බොහෝ දුරට ඔබේ පාසලෙන් පසුගිය අවුරුදු දෙකේ නම් බැරි වුණා එක. We know that there were some kind of difficulties and we didn't go to school, you didn't have any school, no school time, and අර program වලට සහභාගී වෙන්නත් දන්නවා. So you would have visited these two places, right? ගිහිල්ලා ඇති මේ ස්ථාන දෙක. ඊගාව එක තමයි සීගිරිය. ඒතර සීගිරිය වදන්නා සීගිරිය කියන්නේ මහා විශාල ටෙක්නොලොජි එක සම්බන්ධව ලෝකෙටම ටෙක්නොලොජි එක සම්බන්ධව හයිඩ්‍රෝ ටෙක්නොලොජි මම හිතන්නේ අපේ ඉතිහාස ගුරුතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා ඇති ඔබ වෙනුවෙන්. හිතා ගන්නවත් බැරි දෙයක්, right? That was built in the 5th century. පස්වෙනි සතවර්ෂයේ ගොඩනගනවා මීටර 200කට වඩා උඩ විශාල ගලක් උඩ රාජමාලිගාවක්. So just imagine, right? It is a World Heritage Site. ඊට පස්සේ 1982 දී මේ ස්ථාන තුන නම් වුණාට පස්සේ 1988 වෙනකොට තවත් දෙකක් එක්කහුව වෙනවා ලංකාවේ World Heritage List එකට. So that's like, we are proud to be Sri Lankans and we have got 5 by 1988. 1988 වෙනකොට තවත් දෙකක් එක්කහුව වෙනවා. ඒ දෙක තමයි ඔබ දන්නවා කිව්ව ගමන් මොනවද මේ කියලා. Temple of the Tooth Relic නැත්නම් දළදා මාලිගාව. ඒ වගේම තමයි Golden Temple නැත්නම් රංගිරි දඹුලු විහාරය. රංගිරි ලෙන. Right. මේ ස්ථාන දෙක එක්කහුව වෙනවා 1988 දී World Heritage Site දෙකක් හැටියට. Imagine, right? You can't even imagine. We have got 5 by the year 1988. 1988 වෙනකොට පහක් එනවා. මොනවද? නැවතත් අපි කිව්වොත් අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, සීගිරිය. ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? ඊට පස්සේ එනවා Temple of the Tooth Relic නැත්නම් දළදා මාලිගාව. ඒ වගේම දඹුල්ල රංගිරි රාජ්‍ය මහා විහාරය. මේ දඹුල්ල temple එක. දඹුල්ල site එකම එනවා. So imagine, like, these have become World Heritage Sites. ඔබ දන්නවද එහෙම වුණාම World Heritage Sites වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ලංකාවට ලෝකෙම තියෙන බලපෑම වැඩි වෙනවා. එතකොට ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු එන්න පටන් ගන්නවා මේ World Heritage Sites බලන්න. අන්න එතකොට මොකද්ද සංචාරක කර්මාන්තේ දියුණුව. සංචාරක කර්මාන්තේ දියුණුව මොකද්ද වෙන්නේ? We get lots of money into the country and the economy prospers, right? ඊගාවට 1991 වර්ෂයේදී 1988 වර්ෂයේදීම නැවත තව එකක් එනවා. ඒ තමයි ලංකාවට ලැබෙනවා තවත් World Heritage Site එකක්. ඒ තමයි ගාල්ල. right? sorry. කැන්ඩි සහ ගෝල් කියන දෙක. right? ඊට පස්සේ එනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපිට තවත් එක්කව වෙනවා සිංහරාජ රේන් ෆොරස්ට් එකත් එක්කහුව වෙනවා World Heritage List එකට. එතකොට අපිට තියෙනවා 5යි 2යි 5යි 6ක් 7ක් එක්කහුව වෙනවා ගාල්ලත් එක්ක. අවසාන වශයෙන් 2010 වර්ෂයේදී අපිට ලැබෙනවා Central Hills මධ්‍යම කඳුකරේ. දරුවනේ ලංකාව වගේ පොඩි තැනක World Heritage Sites 8ක් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිස්සු කණ්ඩායමක් තමයි ඔබ අපි මේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ඒ ගැන තාම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? We have to be proud of our country. right? ඒ වගේම තමයි මේ අටත් සමග අපිට එනවා එක conditions. නැත්නම් how we have to go on with these, right? guidelines තියෙනවා how to protect that one, all these things. ඔබ සතුටු වෙන්න. ඔබ ඉන්න රටේ World Heritage Sites නැත්නම් UNESCO World Heritage Sites නැත්නම් UNESCO ලෝක උරුම නගර 8ක් තියෙන ලෝක උරුම ස්ථාන 8ක් තියෙන රටක් හැටියට ඒ රටේ ජීවත් වෙන දරුවෙක් හැටියටත් ඔබ සතුටු වෙන්න. ඒ රටේ ජීවත් වෙන පුරවැසියෙක් හැටියට ඔබ සතුටු වෙන්න because you have so many opportunities in the country,
ඔබට අවස්ථා ගොඩාක් ලැබෙනවා මේ අටත් එක්කම. You can learn whatever the language you like. මේ අපි උගන්වනවා වගේම කැමති භාෂාවක් ඉගෙනගෙන හොඳට අධ්‍යයනය කරලා ඒකට අදාළ බලපත්‍රයක් අරගෙන so you can represent the country. ඔබටත් පුළුවන් මේ රට ගැන ලෝකෙට කියන්න. ඉතින් දරුවනේ අද ඔබට ගෙනාවේ World Heritage Site සම්බන්ධවයි දැනුමට යමක් සම්බන්ධ. මම හිතනවා you got something to your knowledge. අපි එහෙනම් පාඩමට යමු. දැනුමට යමක්. Okay, very good. So you were listening to something that is in Sri Lanka and about the World Heritage Sites and all. So you have some kind of, you can click the internet and find some more, right? About information about Sri Lanka. Right, Darwin? මම මීට සති ගණනාවකට කලින් ඕගොල්ලන්ට පුංචි පාඩමක් කරා. මොකද්ද? නිපාත පද සම්බන්ධව පුංචි පාඩමක් කරා. පුංචි පාඩමක්. That was not a big lesson. Lesson එකක් හැටියට නෙමෙයි, but just to give you some kind of idea. පොඩි නිකන් අදහසක් දෙන්න වගේ පුංචි පිටුවක වගේ only one slide එකක් වගේ ඔබට කියා දුන්නා. There was some kind of like examples and we just taught you. අද දරුවනේ ලැබිච්ච කමෙන්ට්ස් එක්ක දරුවන්ට විභාගයට කෙසේ වෙතත් ජීවිතේටම ඕන වෙන මේ නිපාත පද සම්බන්ධ පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙදි ඔබට you have an opportunity to check your knowledge as well. ඔබේ knowledge එක check කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ in, at, on කියන නිපාත පද තුන how to use them correctly. How to use it, right? There are 3 nipatas. There are 3 prepositions, but still අපි පොඩ්ඩක් බලමු එකක් මොකද්ද at කියන එක සම්බන්ධව බලමු. But so you can see the 3 sentences right behind me. So you can see that 3 sentences. What is this? You can see he phoned me, right? 3 sentences tell you the same thing. 3 sentences tell you the same thing. He phoned me. He phoned me. He phoned me. But he phoned me. ඔහු මට ෆෝන් කරා. ඔහු මට දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නා. He phoned me. How and when and what time? කොහොමද? He phoned me at 7 o'clock. Then what is the time? 8:15. Right? 8:15 now. So but he phoned me at 7 o'clock. දැන් බලන්න දරුවනේ ඔබ දන්න දෙයක් තමයි 7 o'clock කියන එක. Right? So you know that one. He phoned me on Friday. Ada Friday da? Ada Friday ne? Yes. Today. Right. He phoned me on Friday. සිකුරාදා මට කෝල් එක දුන්නා. So he phoned me in October. මේක සමහරට අවසාන කෝල් එක වෙන්න පුළුවන්, but still he phoned me in October. So this is the month. He phoned me in October. See this? You have used one at and then on and then in. So how? Make a මහ විශාල ප්‍රශ්නයක් at your age. ඔබේ වයසේදී මේ question එක ලියන්න යද්දී whenever you want to write a particular sentence, how to use this in, how to use this on, how to use this at. අද දරුවනේ අපි උත්සාහයක් දරනවා ඔබට ඊටාම සරලම ක්‍රමයට මේක කියා දෙන්න. හොඳට මතක තියාගන්න දරුවනේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ගන්න එපා. This has been sent to Sri Lanka from where? British. එංගලන්තෙන් එවලා තියෙන්නේ මේක. So this has been sent to Sri Lanka from England. Right? එංගලන්තෙන් එවලා තියෙන්නේ. Because this is the language of them, right? ඔවුන්ගේ භාෂාවනේ. සුද්දන්ගේ භාෂාවනේ. So we can't change anything. අපිට ඕන විදිහට මේක change කරන්න බෑ. හැබැයි අපි මෙහෙම කරොත් if you are going to take this and if you are going to translate this into Sinhalese as it is, there will be problems. Right? ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම එනවා එහෙමම ගන්න ගියොත්. But my advice is මගේ අවවාදය as a teacher එවලා තියෙන විදිහ ඒ විදිහටම අරගෙන, right? If there is any possibility that we can change after the preposition, what is after preposition? Preposition එකෙන් පස්සේ මොකද තියෙන්නේ කියන එක දැනගෙන we can go on, right?
example sentences මොනවද තියෙන්නේ? He phoned me at 7 o'clock. He phoned me at 7 o'clock. මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? වෙලාවක් සම්බන්ධව නෙවෙයි. So වෙලාවක් සම්බන්ධව කියද්දී so you will be able to use at. Simple. වෙලාවට නම් at කියලා මතක තියාගන්න. Then he phoned me on Friday. On Friday. When is that? On Friday. සිකුරාදා. හරිද? සිකුරාදාට ෆෝන් කරේ සිකුරාදා. Right. ඕනනම් අපිට මේක වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන් but later not now, right? ඊගවට he phoned me in October. He phoned me in October. මොකද්ද මේ කියන්නේ? He phoned me in October. October මාසේ ඔක්තෝබරේ කෝල් කරා. දැන් මෙන්න මෙහෙම පටලව ගන්න එපා. Again I'm telling you this is the easiest way to get this, right? ලේසිම ක්‍රමය මොකද්ද? As it is පාවිච්චි කරන්න. So then මෙතන in October නම් දරුවනේ, right? In October නම් මේක මාසයක් නම්, right? අවුරුද්දට මාස කීයක් තියෙනවද? 12. ආයේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? You know how to tell them in English. January, February, March, April. April සමහර දරුවෝ pronounce කරනවා මට ඇහිලා තියෙන April කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. That is April. May, June, July, August, September, October. සිංහලෙන් October. It is October in English. October, November, December. එතන දරුවනේ මාසයකට කලින් මාසයකට කියලා කියන්න ඕන. You can never change any kind of prepositions but මොකද්ද? In January, January මාසේ. In February, February මාසේ. In March, March මාසේ. In April, April මාසේ. දැන් දරුවනේ practice කරන්න ඕනේ මොකද්ද? Before you go to the exam because you have, you know, plenty of time to practice these things. Make a practice කරන්න තාම වෙලාව ඇති වෙන්න තියෙනවා. Practice this. එච්චරයි. You will have to write this 10 times. That is all. Finish. මතක තියාගන්න. This is like your tables. චක්‍රය වගේ. Like you practice once and you study by heart once. When you get that one into you, ඒක ජීවිතේටමයි. ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එංගලන්තෙන් කියන්නේ අපි 2021 ඉඳලා ඔක්තෝබර් මාසයකට කලින් in වෙනුවට අපි at දානවා කියලා. They never say that. They never say that, right? So this is a fact. Make a concrete fact එකක්. So you don't want to change anything. දැන් බලන්න. In October now. So you know that one. Whatever the month you want to mention, ඒ මාසයේ කියලා කියන්න. So you can use in. In January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. Simple. ඔන්න වගේ points හැටියට ගන්න. So you don't want to change them. වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඊගාවට මොකද්ද කියන්නේ? He phoned me on Friday. දැන් ඔන්න on කියන එක අරන් තියෙනවා. On Friday. එහෙනම් දවසකට කලින් දාන නිපාතය මොකද්ද? On. දවස් 7යි. සතියේ දවස් 7යි. Right? It's like, you know, 12 months of the year and 7 days of the week. එහෙනම් සතියේ දවස් 7ට පාවිච්චි කරන නිපාත පදේ මොකද්ද? On. So then on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. So you don't want to change anything. Whatever you want to say particular date, දවස දාලා තියෙනවා නම් ඊට කලින් පාවිච්චි කරන්න මොකද්ද? On. Got it? Right. When he phoned me at 7 o'clock. He phoned me at 7 o'clock. වෙලාවක් නේ දාලා තියෙන්නේ. වෙලාවක් නම් මතක තියාගන්න දරුවනේ. Time. If you want to mention a time, වෙලාවක් නම්, so there is nothing to worry. Time නම් at. මෙන්න තියෙනවා. At 7 o'clock. මේ තමයි පූර්විකාව. This is like forward, right? Something that we want to say about the prepositions on, in and at. But other උපරිමුත්සාහය දරනවා. Right? I try my level best. You can say that one. I try my level best to teach you
the preposition at and how to use it at your level. ඔබේ වපසරියේදී and ඔබේ area එකේදී and say at the 16 age of 16 කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ and තව එකක් O level විභාගෙදී මෙන්න මේ area එකේ තියෙන්න පුළුවන් කියන එකේ ඉඳගෙන තමයි අද at එක කියා දෙන්නේ. So you don't want to worry අයියෝ අරක දන්නේ no don't want to worry about anything but just let's see right okay බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා right at පාවිච්චි කරන විදිහක් at how to use at okay at කියන එක භාවිතා කරනවා කියලා කියනවා for the time of the day for the time of the day දවසේ වෙලාවල් වලට at කියන එක භාවිතා කරනවා දරුවනේ දවසේ පැය 24යි whatever the time 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 3:30 4:30 5:30 you know 5 whatever it is so you can write at so I meet you or DP Education English meets you at 8 p.m. Right? I started talking to you at 8 p.m. තේරෙනවද කියන්නේ? 8ට පටන් ගත්තේ. So we started at 8 at 8. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාව සඳහන් කරද්දි කොහොමද එන්නේ? at. එහෙනම් either make a concrete fact එකක් right this is a concrete fact that you don't want to change වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ whatever the reason it is you don't want to change වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ වෙලාවක් තියෙනවා නම් මොකද්ද තියෙන්නේ දරුවනේ at දැන් බලන්න මේකේ දීලා තියෙන උදාහරණ මොනවාද at 8 pm මේක ඉතින් 8 pm නෙමෙයි you can write 8 am as well am pm වුණා කියලා උදේවරු වුණා කියලා හවස්වරු වුණා කියලා it doesn't change it is at so you know at 8 p.m. past meridian at 8 a.m. anti-meridian right so these are the words anyway right udasana and පෙරවරු and පස්වරු right 8 p.m. එන වෙලාවක් එක්ක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ at මේකේ ඊගා උදාහරණය මොකද්ද 11:45 at 11:45 ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනේද සමහර I can't tell you what that channel is, but they use it. Live at 55. Live at 25. කියලා එනවා නේද? So you have seen that one, right? ඔබ දැකලා තියෙනවා, ඔබ අහලා තියෙනවා. So why do they use at then? අන්න at පාවිච්චි කරන at කියන නිපාතය භාවිතා කරන්නේ whenever you want to tell a particular time මෙන්න මේ වෙලාවට මේ වෙලාවට කියලා කියන්න at කියන නිපාතේ භාවිතා කරනවා. දවසේ මේ තියෙන්නේ at for the time of the day. At for the time of the day. Right. Time of the day. Right. At 11:45. At 11:45. So if you check the time right now, 8:23. So at 8:23. At 8:23. You got it, right? Okay. Good. So time allocations, no problem. At. තව එකක් තියෙනවා දරුවනේ. වෙලාව ඉලක්කමින් වෙන්න ඕනේ. You don't want to worry about the digits. ඒක උදේ 7 8 9 no. Don't want to worry about that. But still there are some certain times. Certain times. මොනවද certain times තියෙන්නේ? Lunch එක වෙලාව, breakfast time එක, dinner time එක, right? Basically we call them, you know, time. ඊකට tea time. Tea time. What is tea? ලංකාවේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් tea කිව්වලා කිව්වහම if you go to your, you know, if you go to a shop and ask them, sorry, if you go to a hotel and ask them, Sri Lankan context, if you ask them, okay, can I have a cup of tea කියලා tea එකක් කිව්වහම මොනවද හම්බෙන්නේ? What do you get? Tea. It's common everywhere in Sri Lanka. මොකද්ද tea එකක් කිව්වහම හම්බෙන්නේ? You get milk on it. ඒකට milk හම්බෙනවා. But what do you mean by tea? Tea කියන්නේ තේ. I don't know where it has gone wrong, but still you don't use that, right? ඔබ පාවිච්චි කරනවා. Can I have a cup of tea? Tea කිව්වහම මොකද්ද? තේ එකක්. But if you need milk, you can say, can I have a cup of tea with milk? ඉතින් එහෙම අපි අහන්නේ නැහැ නේ කඩේට ගිහලා. We don't say that, right? Okay. Tea time. වෙලාවක්.
කෑම වර්ග තුනක් තියෙනවා. උදේ කෑම, දවල් කෑම, රෑ කෑම සහ in between those you have a tea time as well. So මේවට පාවිච්චි කරන්නේ දරුවනේ at කියන නිපාත පදයමයි. Right? Okay, we'll see that. At lunchtime. At lunchtime. At lunchtime. මොකද්ද මේ at lunchtime කියන්නේ? දවල් ආහාර වේලාව. At lunchtime. You understand that? So at lunchtime. Or අපි මේකට වාක්‍යයක් ගත්තොත් at 8 p.m. So we මම නිකන් ලියනවා. ඕගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නත් එක්ක we started the lesson at 8 p.m. We started the lesson at 8 p.m. We started the lesson at 8 p.m. Right? And then 11:45. මම ඔයාව දැක්කා. ඔබ දකින්න ඇතිනේ අපිව නේද? So you see. No, we teachers are there here in the channel. We are coming to you, but still you can see us in different places. So I saw you. මම ඔයාව දැක්කා. I saw you. ඔයාව දැක්කා. I saw you at 11:45 at the fair. On at the fair. කොහෙද දැක්කේ? 11:45ට මම ඔයාව දැක්ක පොලේදී. Don't know, we would be going to fair to buy some vegetables. No problem. We are human beings, so you can see us. ඔබ මාව දැක්කා. I saw you. මම ඔයාව දැක්කා at 11:45. So you remember the time as well. 11:45. Right? Okay. And then lunchtime. At lunchtime. You can say, I watch television. Mama, රූපවාහිනී බලනවා. TV බලනවා at lunchtime because you're eating something and you're watching television. I watch television at lunchtime. So at lunchtime. So you understand that one, right? ඒක ඔබට පැහැදිලි. At lunchtime. මේවා පුතේ, මේවා දරුවනේ. Practice this. පුළුවන් තරම් practice කරන්න. Write 100 times. Read 100 times. And you can listen to that one. And that will register in your mind. And whenever you want to write any kind of examination, whenever you want to say anything to another party, so you'll be able to use this one. Make පාවිච්චි කරන්න. You understand that one? තේරෙනවද මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා? So you understand how to use at. At lunchtime. මේ වෙලාවක් ගැන කියන්නේ at midnight. Right after the lesson is over at 10 o'clock. At 10 o'clock. දහයට ඉවර වෙලා. Right after 2 hours, that is midnight. So at midnight. We have some kind of experience, waiting on the road at midnight. At midnight. Madhyam Ratri. I heard some noises at midnight. මට ඇහුණා යම් ශබ්ද කීපයක් at midnight. At midnight කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? මධ්‍යම රාත්‍රියේ. Right. Okay. What is at sunset? Sunset කියන්නේ මොකක්ද? What is sunset? Sunset. Sunrise කියන්නේ මොකක්ද? So rise is නැගෙනවා, right? Sunrise කියලා කියන්නේ ඉර නැගීම. So sunset means sunset කියලා කියන්නේ දරුවනේ ඉර බැස යන වෙලාව. So at sunset කියලා කියන්නේ ඉර බැස යන වෙලාවේදී. So you can remember, you can say, you can write, poems. I always remember you at sunset. මට හැමදාම ඔබ මතක් වෙනවා ඉර බැස යන වෙලාවට. ඉර බැස යන වෙලාවට at sunset. Do you understand this one? So just going back at 8 p.m., at 11:45, at lunchtime, at midnight, and at sunset. At sunset. Sunset කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ඉර බැස යන වෙලාව. Right? There are some places in Sri Lanka. ලංකාවේ ගොඩාක් ස්ථාන තියෙනවා. People like to be there at sunset, especially on the western strip of the beach areas in Sri Lanka. ගොඩක් කැමති, at sunset. They like to sit on the beach at sunset.
and they like to sit on chairs and relax at sunset. Relax කරන්න හරි කැමති නිදහසේ ඉන්න. So you understand, right? At sunset. So you understand at. එහෙනම් දරුවනේ අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? At පාවිච්චි කරන මොකද්ද? For the time of the day. දවසේ වෙලාවල් වලට පාවිච්චි කරන මොකද්ද? At. So our lesson today. අද ඔබට කියා දෙන්නෙම මේ at එක. Right? අපි යමු ඊළඟ එකට. තව තියෙනවා දරුවනේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? What does it say? Expressions with at. At පාවිච්චි කරලා එදිනෙදා භාවිතාවේදී නැත්නම් day to day life එකේදී and when you're reading, your textbooks, ඔබ textbooks කියවද්දී and especially when you're getting ready for the examination, these kind of expressions can be there on your exam paper, in your exam paper. In your exam paper, there can be something like this. So, expressions with at. At එකත් එක්ක ප්‍රකාශන මොනවද? at කියන නිපාතත් එක්කම තියෙන ප්‍රකාශන. එතකොට ඔබ දන්නවා at කියලා තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. So, you can understand what it is. Right, at night. එහෙනම් දරුවනේ night රාත්‍රියේදී කියන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? At night. In night නෙමෙයි, on night නෙමෙයි. That is at night. Right? At night. ඒක දාගන්න. So you just write this one in a sheet of paper and keep that, read it, put it in your head and that will be there for the life. ජීවිතේට මේක තියෙයි. So you don't want to learn again. ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Whatever the exam එකේ අහලා තිබ්බොත් because this was there, right? මේවා එනවා. Second paper එකේදී you will get this, questions and all. You will get these things for sure. Second paper එකට අපි තාම අතවත් තිබ්බේ. Right? We are on the 7th question. අපි ඉන්නේ තාම 7වෙනි ප්‍රශ්නේ. But still I thought and there was a request to teach you about these prepositions. ඉතින් අපි තීරණය කරා DP team එකත් එක්කම what to teach. Okay, we'll give the students or the viewers a good time. දෙමු අපි මේ අවස්ථාව කියලා. So we just prepared this. Right. බලන්න at night. එහෙනම් at night කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? This is a preposition and an expression with preposition. එහෙනම් at night කියන එක මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක කැඩෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක එකට යන්නේ. At night. What is that? I like driving at night. I like driving at night. Why? No vehicles. Nothing. Only dogs are there. Right? රැට වාහන පදින්න මං ආසයි කියලා කියනවා. So here, I like driving at night. Bit dangerous, but I like. Right? ඔබට කියන්න බෑ. I like driving at night. At night. පැහැදිලිද? I like driving at night. දරුවනේ මේක one shot. එකපාරම ඔබේ මනසටම ඔබා ගන්න. That's all I can say. But when you get that one at once, when you put that, when you store that in your head, in your mind, and that will be easy for you to write whenever you need it, speak whenever you need it. Hurry? Right. At night. The expression එක මොකද්ද? At night. So I like driving at night. I like driving at night. Okay. Next one. At the weekend. At the weekend. Weekend කියලා කියන්නේ සති අන්තය. Weekend කියන්නේ සති අන්තය. So at the weekend කියලා කියන්නේ සති අන්තයේ. පටලව ගන්න එපා. සති අන්තයේ. So whenever you want to say any kind of sentence with සති අන්තයේ, you can say at the weekend. At the weekend. What is the example sentence here? I will go there. I will go there. මං එහෙ යන්නම්. I will go there. මං එහෙ යන්නම් at the weekend. At the weekend. මොකක්ද කියන්නේ? සතියන්තේ මං එහෙ යන්නම්. So you understand that. You understand? So I will go there at the weekend. නැත්නම් you can say I will call you at the weekend. මම ඔබට call එකක් දෙන්නම් සතියන්තේ. Right? I will buy newspapers at the weekend. මම පත්තර මිලදී ගන්නම් සතියන්තේ. I will fix that. මම ඒක හයි කරන්නම් at the weekend. සතියන්තේ. පැහැදිලිද? Right? I think and I hope you understand these expressions. Right.
next one මොකද්ද? At Christmas. තාම ළඟයි දරුවනේ. Christmas එක තාම ළඟයි. In the around the corner. It's around the corner. This is October, November and December. Right? Christmas. At Christmas. We give at Christmas කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? නත්තලේ. Right? නත්තලේදී. So we give each other presents. We give each other presents. අපි එක එක්කනට තෑගි දෙනවා. At Christmas. At Christmas. නත්තලේදී අපි එක එක්කෙනාට තෑගි දෙනවා. That's a good thing, right? Whatever the religion it is, that's a great thing. You also will get something this year. Right? Okay. So we give each other presents at Christmas. So at Christmas, at New Year. Right? You can say anything. Right. Shall we go to the next one then? What is next one? At Christmas. At the moment. At the moment. At the moment. At the moment. What does it mean? At the moment. Me mohote. At the moment. So you are busy at the moment. I know. අහගෙන ඉන්නේ ලියනවා. අහගෙන ඉන්න ගමනට ලියනවා. You write that one, right? You write it on a sheet of paper. On a sheet of paper ලියන්න. ගන්න ලියන්න ටක් ගාලා. At the moment. At the moment. මේ මොහොතේ. මේකත් මොහොතේ. So what is it? I'm busy at the moment. So I get a telephone call. I said, I'm sorry, I'm busy at the moment. I'm busy at the moment. You can use it. I'm busy at the moment. At the moment. At the moment. I'm busy. So you understand that, right? Okay, good. At present, වර්තමානයේ. At present කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වර්තමානයේ. At present කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ. At present. We say we are very happy at the moment. At present. We are very happy at present. So you understand, your parents understand, and every Sri Lankan understand. We are very happy at present. වර්තමානයේ අපි තාම සතුටෙන් ඉන්නේ. Irony. Right. We are very happy at present. We are very happy at present. At present. අපි සතුටෙන් ඉන්නේ. At present කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? වර්තමානයේ. Right. Say again, there is another expression. What is that? Expression with at. So at the same time. What is at the same time? At the same time. What do you mean by at the same time? At the same time. What does it mean? At the same time. මේවා මෙහෙමයි. One shot දාගන්න කියලානේ කියන්නේ. So one shot, let it go to your mind. ඒක නිසා තමයි I take time and I teach you. I take time to read it twice, thrice and 4 times, 5 times and whatever the time it is, because you can understand that. ඔබ ඇඟ ඇතුළටම යන්න තමයි කියා දෙන්නේ මේක. Otherwise you will have to follow so many again. Right? Try this. Okay, this is the last time that you are going to learn about at. Very good. Very good. Right. Okay. At the same time. What do you mean? What do you mean by at the same time? එකම වෙලාවෙදී. At the same time. It rained and I can see the sun at the same time. Why not? But you can see the sun. ඉරත් දකින්න පුළුවන් at the same time. එකම වෙලාවෙදී. Okay? To see, they all came at the same time. They all came at the same time. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ආවේ එකම වෙලාවට. So suppose that you are ඔබ මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් right? ඔබ අවුරුදු දෙකකට කලින් you were waiting. ඔබ බස් එක එනකම් බලන් ඉන්නවා. And usually you go on the private bus එක තමයි යන්නේ. දැන් ඔබේ පාරේ හිතන්න බස් දෙකක් එනවා කියලා. One is private, the other one is government. හරි? රජයේ එකකුයි පෞද්ගලික බස් එකකුයි එනවා සාමාන්‍ය say in between 15 minutes විනාඩි 15කින් තමයි එන්නේ. But on the particular day අපි මේ කතා කරන දිනේ both the buses came at the same time. බස් දෙකම එකවර ආවා. You couldn't decide where to get in, what to get in. Right? You understand that one? At the same time. Your mother and father blamed you at the same time. Your mother and father appreciated you ඔබ ඇගෙයුවා at the same time.
your mother, your father, and your grandmother gave you some money at the same time. Your grandmother and your grandfather came to see you at the same time. You understand that, right? At the same time. At the same time. You understand? Good. So these are expressions with at. Expressions with at the same time. So it's clear, right? So whatever the sentence, you can just try many sentences with at. Ganna, you can go to Google, you can Google them. You can find textbooks, you can find question papers online, and then you try to find them. Expressions with at. Right? මතක තියාගන්න මේ හැම වෙලේම at කියන නිපාතය අපි මෙතනදී භාවිත කරලා නැහැ ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදයක් භාවිත කරොත් that will be a different meaning. ක්‍රියාපදයක් එක්ක at ගියොත් you know about the phrasal verbs. ද්විපද ක්‍රියාපද නැත්නම් ඊට වඩා ක්‍රියාපදයක් එක්ක නිපාත පද එකක් දෙකක් තුනක් වෙන්න පුළුවන්. And if it is so, they are called phrasal verbs. ඒක වෙනස්. Something like this. So say මෙතන ඒ මොනවද නෑ, but look at කියන එක ගත්තොත් look at කියන මොන හරි එකක් දිහා බලනවා කියන එක, මොන හරි දෙයක් දිහා බලනවා, මොන හරි කෙනෙක් දිහා බලනවා. So look at me, look at that, look at that, look at you. ඔයා දිහා බලන්න. So that's a different one, right? But here we say expressions with at. You understand that one, right? Okay, let's go to the next one. What does it mean? Next one මොකක්ද කියන්නේ? What do they say about next one? At the end of something. At the end of something. At the end of. At the end of something. At the end of something. එහෙනම් expression එක මොකක්ද? At the end of කියන එක. Right? At the end of කියන එක expression එක. What is this expression about? At the end of something. මොන හරි දෙයක at the end කියලා කියන්නේ. What does it mean? At the time when something ends. මොන හරි දෙයක් ඉවර වෙන වෙලාව. මොන හරි දෙයක් ඉවර වෙන වෙලාවේදී අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් at the end of. expression එකක් at එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන. At the end of. අවසානයේදී. අවසන් වුණාම. At the end of. Practice that one. Say 10 times, 15 times. Write on a sheet of paper 10 times. At the end of. Right? So at the end of. බලමු at the end of එකත් එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන් expressions මොනවද කියලා. මොකද කියන්නේ? At the end of the month. මොකද්ද තේරුම? At the end of the month කියලා කියන්නේ මාසයේ අවසානයේට. At the end of the month. මාසේ අවසානයට. So, at the end of October. October මාසේ අග. At the end of October. October මාසේ අග. After 25th වගේ ගන්න පුළුවන්. So, you can at the end. Right? At the end of October. මොකද්ද මේ කියන්නේ? At the end of October. So, you can say that. At the end of the month. Right? I will pay you. I will pay you at the end of the month. මං ඔයාලට ගෙවන්නම් මාසයේ අවසානයේදී. So your employer could say to the employee, right? I will pay you at the end of the month. මම ඔයාලට ගෙවන්නම් මාසේ අග. Right? We will repair this building. We will repair this building at the end of the month. මාසේ අවසානයේදී අපි මේ ගොඩනැගිල්ල අලුත් වැඩියා කරමු. Right? So you can say we will play a match. We'll play a cricket match. We'll play a cricket match. අපි cricket match එකක් සෙල්ලම් කරමු at the end of the month. මාසේ අවසානයේදී අපි cricket match එකක් සෙල්ලම් කරමු. You understand that one. මේක මෙහෙම නිකම්ම තියලා බෑ. But you have to use in different kind of sentences, or you have to find this where it is available. අපි කියමුකෝ 11 වසරේ අච්චුපොත කියලා. So you can read that one. You can read the 10th grade one. 9 වසර, 10 වසර, 9 ශ්‍රේණිය, 10 ශ්‍රේණිය and 11 ශ්‍රේණිය. You can read the book.
You can start the book. I told you, right? I told you English Friday. So on the day, particularly on Friday, you can make it English day and then you can start reading English. Read කරන්න. පොතේ කියවන්න. And you can find this at the end of කියන එක expression එක හොයාගන්න. Wherever you get it, then you will be a winner if you can find them. Why? Because you read. ඔබ කියවනවා. Right. At the end of the month. At the end of October. What is at the end of October? At the end of October කියලා කියන්නේ October මාසයේ අග. එහෙනම් දරුවනේ ඕන මාසයක අග කියලා කොහොමද කියන්නේ? අපි කියමු ජනවාරි මාසයේ අග කියලා. So you can use it at the end of January. February මාසයේ අග at the end of February. මාර්තු මාසයේ අග at the end of March. April මාසයේ අග at the end of April. දරුවනේ මතක තියාගන්න. We teach you, right? We teach you to be understood. උන්ට තේරුම් ගන්න තමයි උගන්වන්නේ. That is why we take time. නැත්නම් වේගෙන් කියන්නේ okay, you can use this at the end of for these things, like at the end of October, at the end of the match, at the end of the movie, at the end of the musical show. Okay, let's go to the next. No, that's not the way that we want to teach you. We want to give you word by word to your mind. And that is for your life. ඒක ඔබේ ජීවිතේ තමයි. You understand that one? Right, okay. At the end of October, so that is what I'm telling you. මේවා tricky විදිහට පාවිච්චි කරන්න. Not only October, January, February, March, April, May, June, July, whatever it is. So at the end of January, at the end of December, at the end of March, you will get your examination at the end of March. මොකද කියන්නේ? You will have to sit the examination at the end of March. මාර්තු මාසයේ අග වෙනකොට you will have to sit the examination. O level ලියන්න වෙයි. Right? Those are the information that that is the information that we have for the moment. In March, right? Don't know whether at the end of February. Who knows whether at the end of January? No, right, at the end of the month. Okay. Whatever it is, at the end of the month, so then October. At the end of the match. And event එකක් තියෙනනේ දරුවනේ. Sports event එකක්. At the end of the match. What does it mean? At the end of the match. Match එක අවසානයේදී. At the end of the match. You know whatever if it is a cricket match, you know at the end of the match, මොකද වෙන්නේ? Okay, I would like to call upon the captain of the cricket team to receive the check. කියනෝ නේද? At the end of the match. Right? A match එක අවසානයේදී ඔන්න කතා කරලා කියනවා. Like that. So the cricketers coming, okay, would you tell us something about the match? Yeah, we think we bowled pretty well and we batted pretty well and right. You understand that? So at the end of the match. At the end of the match. Match එක අවසානයේදී. It could be a cricket match, it could be a football match, it could be whatever the match it is, right? Okay, badminton, whatever, right? At the end of the match. Do you understand that one? So at the end of the match. තව ගන්න පුළුවන්. At the end of the movie. චිත්‍රපටි අවසානයේදී. Don't know whether you are watching movies these days. I don't know. දන්නේ නැහැ movies බලනවාද කියලා. But still, at the end of the movie, everybody was crying. What does it mean? හැම කෙනාම ඇඬුවා at the end of the movie. Everybody was crying. Everybody was crying at the end of the movie. Right? At the end of the movie. Right. See this, at the end of the musical show. Musical show, when you say musical show, that amazes you, right? You know, it gives you some kind of feeling that you're happy. Musical show. So at the end of the musical show, nobody is happy. The musical show, nobody is happy. Why? Because you want to enjoy more. At the end of the musical show. At the end of the musical show. Do you understand these things? Because you need to get them. Writing. That is why we took this time for you. Right? Okay. So these kind of expressions also can be started with at. Right? At taking. So you understand that, right? Okay. We'll go to the next one. Next line. It takes time, but still we want to teach you English, right?
Next, what does it say? Okay, there are some kind of say example sentences වගේ තියෙනවා, but still I would like you to read them. You can see this on your screen එකේ පේනවා ඔබට, and without me you can see that, right? So you will be able to read them. Shall we read that one and try to understand what it says? බලමුද? මොකක්ද කියන්නේ? I will teach you a new lesson at the end of the month. I will teach you. I will teach you. I will teach you. මං ඔයාලට උගන්වන්නම්. A new lesson. අලුත් පාඩමක් at the end of the month. At the end of the month. At the end of the month. මොකද මේ කියන්නේ? මාසයේ අවසානයේට. අපිට තව දවස් තියෙනවනේ නේද? What is the date today? Right? තව දවස් තියෙනවා. At the end of the month, I'll teach you a new lesson. Right? At the end of the month, I will teach you a new lesson. Right. Okay, good. Next one. You will come to know ඔබ දැනගනීවි about this මේ ගැන about this at the end of October. October මාසේ අවසානයේදී ඔබ මේ ගැන දැනගනී. You will come to know about this. You will come to know about this at the end of October. ඔයා මේ ගැන දැනගනී මාසේ අවසානයේදී. October මාසේ අවසානයේදී. So you can say these sentences. You can speak and you can write these sentences. If that is an examination, say you want to write kind of a paragraph, but a paragraph or you want to write some kind of letter. If the same sentence comes, you remember me at the examination. You remember DP education at the examination. This was there at the lesson, in the lesson. This was there in the lesson. I remember. You can write it. You understand that one? So you understand, right? Okay. You will come to know about this at the end of October. Right. And what it say? Let's have a chat. What do you mean by let's have a chat? මොකක්ද දරුවනේ let's have a chat කියලා කියන්නේ? What is let's have a chat? Chat කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Chat. Chit chat. What does it mean? පුංචි කතා බහක්. Chat එකක් තියලා කියන්නේ මොකද්ද? පොඩි කතා බහක්. Not a long chat. Long chat එක නෙමෙයි. පොඩි කතා බහක්. Chat එකක් කතා බහක්. Let's have a chat. අපි පොඩි කතා බහක් කරමු. නැත්නම් පොඩි කයියක් ගහමු. Right? Okay. Let's have a chat at the end of the match. At the end of the match. මොකද්ද? match එකේ අවසානයේදී. So that's let's කියලා කියන්නේ යෝජනාවක්. Right? This is a suggestion. යෝජනාවක් කරනවා. මේවත් ඉගෙන ගමු ඉස්සරහට. Right? යෝජනාවක් කරනවා. Let's have a chat at the end of the match. Let's have a chat at the end of the match. පුංචි යෝජනාවක් කරනවා අපි පොඩි කතාවක් කරමු. අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක් කතා කරමු at the end of the match එකේ අවසානයේදී. Do you understand that one? පැහැදිලිද? Right. Okay. ඉතින් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් at the end කියන එක අවසානයට නම් say at the end කියන්නේ අවසානයට නම් there should be a පටන් ගන්නවකුත් තියෙන්න ඕනේ නේද? At the end කියලා කියන අවසානයේ නම් ඒ වගේම අනිත් පැත්ත එකේ opposite එක තමයි මොකක්ද දරුවනේ? at the beginning කියන්නේ මොකද්ද? පටන් ගැනීම. මොකද්ද මේ කියන්නේ? at the beginning of June. මොකක්ද දරුවනේ? at the beginning of June කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජූනි මාසේ ආරම්භයේ. at the beginning of the lesson. මොකද්ද තේරුම? At the beginning of the lesson කියලා කියන්නේ what do you mean by at the beginning of the lesson? පාඩම ආරම්භයේ. At the beginning of the first period. මොකද්ද? පළවෙනි period එක ආරම්භයේ. So you remember the period. I don't know whether you remember the timetable at school. Every day you get ready for those things and pack the bag, get your backpack and go to school and you're waiting for the first period. So at the beginning of the first period, පළවෙනි period එකේ
ආරම්භය. So you can use that one, right? Okay, this will be like, useful for you to write letters, for you to write paragraphs, for you to write any answer. These things will be very useful at the beginning. මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? At the beginning of June. What do you mean by at the beginning of June? එහෙනම් at the beginning of June කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජූනි මාසේ ආරම්භයේ. ජූනි මාසේ මුල. එහෙනම් දරුවනේ ආයෙ මතක තියාගන්න මේ ජූනි කියලා ආවා කියලා කියන්නේ you can write January to December. At the beginning of January, perfect, January මාසේ මුල. At the beginning of February, February මාසේ මුල. At the beginning of March, you can write this one, right? එකපාරටම හිතන්න එපා දරුවනේ මේ ජූනි මාසේ විතර ජූනි මාසේ ආරම්භයට විතරද? No. Whatever the month, you can use it, and then that is a plus point that you can test your knowledge. ඔබේ knowledge එක test කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ජූන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ජුලයි පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෙප්තැම්බර් පුළුවන්, ඔක්තෝබර්, whatever the month it is at the beginning of the month. So you can use it, right? At the beginning of June. ඊගොඩ මොකද්ද කියන්නේ? At the beginning of the drama. At the beginning of the drama. What does it mean at the beginning of the drama then? ඔබ දන්නවා මොකද්ද? drama එකේ මුල පටන් ගන්න. So you watch television, right? I know you watch television, you watch your parents watch television, and especially the dramas, teledrama. At the beginning of the teledrama, teledrama එක මුල, at the beginning. අර කලින් කරේ at the end, අවසානයේදී, at the end. මතක තියාගන්න මේ at කියන එක නැති වුණොත් you don't get the expression, you don't get the meaning. So at the beginning. So at the beginning of the drama, so you can say whatever the event it is. ඔකන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? At the beginning of the drama, at the beginning of the lesson, at the beginning of the course, at the beginning of the training course. Training course එකේ පටන් ගන්නදී. At the beginning of the shooting, right? The beginning of the shooting. You know that recording shooting killer. So you can say that at the beginning. At the beginning of the episode, right? So you can say this, at the beginning, at the end. So these are kind of expressions. මොකක් එක්කද පාවිච්චි කරන්නේ? At කියන එකත් එක්ක. Right? Before the break එකට කලින් just want to tell you something. මේ දරුවනේ ආයෙ මතක තියාගන්න these kind of expressions with at කියන එකයි භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි you want to use it properly. ඔබ හරියටම මේක භාවිතා කරන්න ඕන. And this will be a great help for everyone. Right? අපි නැවත වතාවක් අපිට තියෙනවා පොඩි පුංචි වෙලාවක් අපි පොඩ්ඩක් නැවත බලමු කොහොමද මේ at කියන එක මෙච්චර වෙලා අපි භාවිතා කරේ කියලා. වෙලාවල් වලට අපි ගත්ත මොකද්ද? දවසේ ඕනෑම වෙලාවකට අපි පාවිච්චි කරන වෙලාවක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන නිපාත පදේ මොකද්ද? at. on නෙමෙයි in නෙමෙයි. at. So at 8 a.m. 8 whatever the time it is. ඊට පස්සේ කිව්වා විශේෂ අවස්ථා විශේෂ වෙලාවල් ගැන කියන අපි මේ particularly digit එකක් නැතුව කියන්න පුළුවන් නේ. මොනවද? දවල් කෑම වෙලාවට, උදේ කෑම වෙලාවට, රාත්‍රී කෑම වෙලාවට, ඒ වගේම ඉර නගින වෙලාවට, ඉර බහින වෙලාවට, තේ වෙලාවට. So you can write whatever those particular times can be started with at. පටන් ගන්න පුළුවන් at එකේ. මොකද කියන්නේ? At lunch time, at midnight, at sunset. මේක තමයි අපි බැලුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි expressions තියෙනවා මොනවද? Expressions ටිකක් තියෙනවා මොනවද? At night, at the weekend, at Christmas, at New Year, whatever it is, right? At the moment, at present, and at the same time. Okay? ඒ වගේම තමයි අපි භාවිතා කරා දැන් මේ වෙලේ අපි මොකද්ද කියන්නේ? At the end of කියලා කියන්නේ අවසානයේ. So at the end of the month, at the end of October, at the end of the match, at the end of the movie, at the end of the musical show, right? ඒ වගේම ඒව පාවිච්චි කරලා we use some kind of sentences. One of the sentences, I will teach you a new lesson at the end of the month. අවසානයේදී මම අලුත් පාඩමක් කරන්නම්.
You will come to know about this ඔබ මේ ගැන දැනගනීවි at the end of October, at the end of December, at the end of March, at the end of May, whatever it is. Let's have a chat at the end of the match. Everybody සාකච්ඡාව දාමු match එකෙන් පස්සේ. Let's have a chat after at the end of the first session, right? First session එකෙන් පස්සේ. At the beginning of June. මොකද්ද? ජූනි මාසේ ආරම්භයේ. At the beginning of the drama, at the beginning of the drama, at the beginning of the teledrama, at the beginning of the stage drama, whatever it is, at the beginning of the movie, you can use that, right? At. And Darune, I know that you have been, watching the channel, watching DP Education, listening to that one for a longer period of time. This is almost 1 hour. Payak, right? Okay, we'll have a cup of tea, cup of coffee, and some snacks, and we'll see you again in 5 minutes. ඇසක ව්‍යුහය පරීක්ෂා කරන්න තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි පුතාලා. දැන් ඔන්න ඕගලන්ට පේනව නේද මේ තියෙන්නේ ඇසක ආකෘතියක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යුහය නේද පරීක්ෂා කරන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. පුතාලට පේනවද මේ ඇස මේ ගෝලාකාරයි නේද? මෙහෙම රවුමක් හැඩයටනේ තියෙන්නේ. නේද? ගෝලාකාර ව්‍යුහයක් තමයි මේ ඇහැ. මේ හිස් කබල ඉඳන් හිස් කබලේ සම්පූර්ණ මේ කොටස ගත්තම මෙහෙම අක්ෂි කූපය ඇතුලේ තමයි ගිලිලා තියෙන්නේ මේ ඇහැ. ඒක නිසා මේක අර ගෝලාකාරව තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ ඇහැ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ පුතේ දැන් මේ ඇහැ අපේ අක්ෂි කූපයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේනේ. එතකොටනේ ඇහැ ඒකේ රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ කුහරය තුලට මේක ගිලිලා මේ පේශී වලින් තමයි මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ පේනවනේද ඇහි පේශී පුතාලට පේනවද ඔය? මේ හැම පැත්තෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙනුත් තියෙනවා ඇහි පේශී. පේනව නේද ඔය? මේ පේශී වලින් තමයි මේ ඇහැ හැමතැනටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි කොහේ හරි පැත්තක් බලනවා නම් අපි හිතමු දැන් මම මෙහෙම ඉඳලා මේ පැත්ත බලනකොට මේ පැත්තේ පේශී මේ විදිහට ඇදෙනවා, ඉහිල් වෙනවා. මේ පැත්තේ පේශී ඇකිලෙනවා, සංකෝචනය වෙනවා. ආයි මේ පැත්ත බලනකොට ඒකේම උඩට යටට නේද? අපි විවිධ දිශාවන් වලට මේ ඇහැ හරවනකොට මේ පේශී තමයි පුතේ සංකෝචනය වෙලා ඉහිල් වෙලා ඒ අපිට ඇහැ හරවන්න උදව් කරන්නේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP Education හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රයිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සෑම දිනකම සවස 6:30 සිට 7:30 දක්වා YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live class සමග සම්බන්ධ වන්න. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක්
සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. Hi, welcome back after the break. After the break, a cup of tea, cup of coffee. You use these expressions, right? මම හැමදාම කියන්නේ ඒකට. නැත්තම් එහෙම එකක් නෑ මම දන්නවා හැමදාම බොන්නෙත් නෑ සමහර වතුර බීලා එනවා. But still use a cup of tea, cup of coffee. Use it, right? Whatever it is, you can use it, right? You can use that. You can use it again. Cup of tea, cup of coffee, and a glass of water and some snacks. No problem, you can use it, right? Thing ඒටික අරගෙන දැන් නැවතත් ආවා just to say something before we start, you know, අද කියා දෙන්න මොනවද ඇට් කියන එකමයි කියා දෙන්නේ. We'll see, but anyway there are some kind of questions to be done. අපි කරන්න අපිට පාඩම් කීපයක් තියෙනවා. But anyway, we'll see. පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. You know there's, you know, ordinary level education. That's right, you know, ordinary level examination. DP education is like, you know, pioneer in education, right? You know, මූලිකත්වය අරගෙන වැඩ කරන ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ දරුවෝ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ලංකාවේ සියලුම දරුවෝ වෙනුවෙන් we use that one. We use the like, you know, this app for you to learn more, right? ඔබට පිටිපස්සේ තිරේ දිස් වෙන්නේ කවුද මේ ගුරුවරු කණ්ඩායමත් සහ ඒ දින කීප දැන් මේක මම හිතනවා ඔබට කටපාඩම්, you know, Friday, Monday, right? Anyway, just to give you a reminder. So it is maths. We'll do that one in English, right? Other English in here then. So only in English, the timetable will be set, right? Okay. Try to listen. Try to understand. Okay. So the mathematics, that is, you know, teacher Ishara Madhushan, that's on Sunday, 8 p.m. to 10 p.m. You know, time doesn't change every day, every particular day.
8 p.m. to 10 p.m. Right? That's, Tharaka Dushan and Sinhala language, sorry, Sinhala language Pradeep Ranthungarachi, that's on Monday. History, and that is Sujit Gamage, Mr. Sujit Gamage, on Tuesday, on Wednesday, Accounting and Business Studies by Chaturanga Amarasuriya on Wednesday. So, Information and Communication Technology by Tharaka Dushan on Thursday. Do I want to tell you anything about Friday? Friday gana kiyanna onna because you know that one. And Science Arosha Samarthunga on Saturday. You know exactly this time. May velawa tiyenne kiyada හන්දෑවේ I just switch into Sinhalese. හන්දෑවේ 8 සිට 10 වෙනකම්. 8 සිට 10 වෙනකම්. So that is easy. Easy time for you. This is the timetable for all of you. ඔබේ යාළුවෙක් තාමත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් you know a good news. We told you අපි ඔබට කිව්වා subscribers ලා 300,000 up කරා about 3 weeks ago. You know what the subscriber number now? It is 400,000. You know that. This is very important, right? එහෙනම් අපි දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ පණිවිඩය මොකද්ද? විශේෂ දේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය. විභාගයේනේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට යන නංගිලා මල්ල වෙනුවෙන් මෙන්න නැවතත් එක්කම වෙනවා දුරුරු කණ්ඩායමක්. ඔබ දන්නවද අපි පටන් ගන්න කලින් නේද? O level පටන් ගන්න කලින් හැමදාම 6:30 to 7:30 they have a very convenient time for them. ඔවුන්ට තියෙන ඉතාම පහසු වෙලාවක් දවසේ ඉරිදා සඳුදා සති දවස් 7ේම ශිෂ්‍යත්වයට අදාළ විෂයන් ටික දක්ෂ ගුරු මණ්ඩලයක් විසින් ඔබට ගෙනෙනවා live තාක්ෂණය ඔස්සේ. So anyway, ask them to join. කියන්න දරුවනේ ඕගොල්ලන් කියන්න මේගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා and learn something. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. Learn something. You understand that one? Right. Okay. එහෙනම් අපි යමු නැවත අපේ කොටසට. ඉතින් තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ? ඇයි මේ අද at එකම කියා දෙන්නේ? Why? Because you really want to know about this. ඔබට මේ ගැන දැනගන්න ඕන. That is why we are trying to teach you. Right? ඔබට කියා දෙන්න උත්සාහ කරන්න මොකද මේ at කියන එක ඇයි මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඇයි මේක වරදින්නේ? Why? Because you have not studied properly. අපි කියමු මේක කෙටි වෙලාවක් ඇතුළත ඉගෙන ගත්තොත් that doesn't go to your mind. It could be the time that ඒ වෙලාව සමහරවිට that could be your best time that you want to learn, but then the input ඇතුළට ලැබෙන ප්‍රමාණය පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. But today's lesson we are trying to give you this lesson is kind of a ladder for your examination. ඒකට තමයි මේ දෙන්නේ, right? Nothing else, right? Okay, at කියන එකෙන් දරුවනේ at කියන එක භාවිතා කරලා මොනවද මේ පාවිච්චි කරන්නේ? Places වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරේ expression and time. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? at එකත් එක්ක මොකද්ද? Places පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Places. What does it say? At the bus stop. At the bus stop. At the door. At the window. At the top of the page, at the bottom of the page, at the end of the street. මේකෙදී මේ at කියන එක වැටුණාට පස්සේ මේ නිපාත පදේ සාවිච්චි කරාම මේ අදාළ දෙයට see this at the bus stop, at the door මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අන්නේ ස්ථානයේ කියන එක. ඒ අදාළ ස්ථානයේ සිංහල තේරුම ගන්න එපා දරුවනේ එකින් එක ගන්න එපා. එකින් එක ගත්තොත් you don't get this. For sure you don't get this. But take it as a group of words. ඒ කණ්ඩායම්ම ගන්න and then try to get the meaning, not word by word. Right? Now that කියන at the bus stop කියලා කියන්නේ at the bus stop, at the bus stop කියලා කියන්නේ bus stand, bus stop එකේදී bus එක නවත්තන තැන. Right? At the bus stop. You got at the door. At the door කියලා කියන්නේ මොකද්ද? At the door, right? At the door. දොර ගාව. Somebody is waiting at the door. Somebody is waiting. Somebody is crying at the door. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කවුරු හරි දොර ගාව අඬනවා. දොර ගාව, දොර ළඟ, දොර අසල at the door. Right? At the window. එහෙනම් at the door කියන්නේ දොර ළඟ නම් at the window කියන්නේ මොකද්ද? What do you mean by at the window? At the window කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ජනේලෙ ගාව. ජනේලෙ ගාව. Right? Next one මොකද්ද? මෙතනදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේක මම මේක ගන්නම් අපි පොඩි පින්තූරයක් අඳිමුකෝ එතකොට. page එකක් අරගෙන this is a page.
right? page එකක් ගත්තා. මොකක්ද දෙන්නේ? at the top of the page. එහෙනම් at the top of the page කියලා මොකක්ද? මෙන්න මේ හරියට top. page එක උඩම කොටස මොකක්ද? 8 කොටස. හැබැයි at the bottom of the page කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? මෙන්න මේ කොටසට. bottom of the page. page එක ඔබ ලියන කොලයක you will be able to use these at the top of the page, at the bottom of the page. උඩම කොටසෙන් සහ යටම කොටසෙන්. You understand that one? At the top of the page, at the bottom of the page. මේව මතක තියාගෙන ඉන්න. These are expressions again. ආයේ මොකද්ද? ස්ථානයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. කොලයක ස්ථානය. Whatever it is, right? Okay. And then at the end of the street. Street කියන්නේ වීදිය. වීදිය කෙළවරේ. At the end of the street වීදිය කෙළවරේ. Right? බලමු මේකත් එක්ක මොන වගේ expressions පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Right? See this? මොකද මේ කියන්නේ? මෙන්න දරුවනේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Is your son standing? හිටගෙන ඉන්නවද? Is your son standing? ඔබේ පුතා හිටගෙන ඉන්නවද? ඔන්න අහනවා ස්ථාන. මොනවද අහන ස්ථාන? Is your son standing at the bus stop? මොකද්ද මේ අහන්නේ? At the bus stop කියලා කියන්නේ මොකද්ද එතකොට මෙතන? Is your son standing at the bus stop? bus stop එකේ නැත්තම් බස් එක නවත්තන තැන ඔබේ පුතා standing හිටගෙන ඉන්නවද? එතකොට ඇත්තටම සිංහලෙන් කිව්වොත් මොකද්ද සිංහලෙන් කිව්වොත්? bus stand එකේ පුතා හිටගෙන ඉන්නවද ඔයාගේ පුතා? So you understand that? Right. Is your son standing at the door? ඔයාගේ දරුවා ඔයාගේ පුතා දොර ගාව හිටගෙන ඉන්නවද? Is your son standing at the window? ජනේල ගාව ඔයාගේ පුතා හිටගෙන ඉන්නවද? You understand that one? Right? At the door, at the bus stop, at the window. ඊළඟ. Turn right. Turn right. Turn right. මගේ right එක මේ පැත්ත. ඕගොල්ලෝ මගේ පැත්ත බලන් ඉන්නද ඕගොල්ලෝ right එක අනිත් පැත්ත. So right, turn right. Turn right. What do you mean by turn right? හරවන්න. You're driving your car. Right? Somebody is giving you instructions. පාරක instruction එකක් දෙනවා. All right? Go 100 meters from here and you will see the temple and turn right at the temple. Turn right at the temple. Pansala langing. Pansala gaving. Turn right. Right? Pansala තියෙන තැනින් දකුණට හරවන්න. Turn right at the temple. Turn right at the traffic lights. Traffic lights can what do you mean by traffic lights? It's not the ice cream. Traffic lights. Turn right at the traffic lights. Traffic lights තියෙන තැනින් රථ වාහන මාර්ග සංඥා තියෙන තැනින් දකුණට හරවන්න. Turn right. මේකේ පුතේ turn right එක turn left උනොත් මොකද්ද වෙන්නේ? Turn left. වමට හරවන්න. Turn right දකුණට හරවන්න at the traffic light. Okay. Turn right at the roundabout. Usually a roundabout, right? සාමාන්‍යයෙන් roundabout එකදී you get 1, 2, 3 exits. Exit තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. At the third exit කියලා කියන්නේ if you use Google ඔබ Google පාවිච්චි කරනවා නම් Google Maps පාවිච්චි කරනවා නම් you will have this experience. Okay, in another 600 meters turn right at the traffic light. In another 250 meters take the first exit. කියලා කියනවා. The first exit කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් roundabout එකක් ගත්තොත් you can see හරි roundabout එකක් ගත්තොත් usually සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ roundabout එකකදී 4යි. සාමාන්‍යයෙන් there can be 5. They're going to say that you're driving from this way. First exit එක මේක. Second exit එක මේක. And the third exit is here. එතකොට කිව්වොත් එහෙම say roundabout is here. මල් වවල ලස්සනට තියෙනවා. And they turn right at the roundabout. Turn right කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? Third exit එකනේ. Turn right at the
roundabout. You understand that one? Turn right at the roundabout. වැඩිම නගරේ මොකක්ද අර අපි කිව්වා ශ්‍රී ලංකාවේ World Heritage Cities නැත්නම් නගර නැත්නම් sites තියෙනවා 8ක්. ඒ 8න් එකක් තමයි ලංකාවේ වැඩිපුරම roundabouts තියෙන නගරය. You know that one? That is Anuradhapura. Right? These are some kind of things that you can come to know whenever you visit Anuradhapura. And those children, those kids and everyone who is in Anuradhapura. හැම කෙනා අනුරාධපුරේ ඉන්න දරුවෝ දන්නවා. අනුරාධපුරේ ගිහිලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා roundabouts. Lots of roundabouts. Right? නගරේ පුරා වැඩිපුරම තියෙන්නේ where? Anuradhapura roundabouts. Right? Okay. Turn right at the roundabout. Turn right at the traffic light. Turn right at the temple. Turn right at the church. Turn right at the Kovil. Turn right at the mosque. Get it? You get it, right? ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? Write your name. Write your name at the top of the page. At the top of the page. Write your name. ඔබේ නම ලියන්න at the top of the page. මොකක්ද කියන්නේ top of the page කියන්නේ? What do you mean by top of the page? At the top. ඉහළින්ම. At the top. ඉහළින්ම ලියන්න. At the bottom of the page කියලා කියන්නේ පහළින්ම ලියන්න. So if you take a page එකක් ගත්තොත් it could be at the top of the page, it could be at the bottom of the page. එහෙනම් bottom and top කියන දෙකම භාවිත කරන නිපාත පදේ මොකද්ද? at. මෙන්න මේ ඔක්කොමත් ගත්තේ මොනවද? at කියන එකත් එක්ක expressions, right? Okay. My brother's house. මගේ සහෝදරයාගේ ගේ my brother's house is තියෙන්නේ at the end of the street. At the end of the street. What does it mean? At the end of the street කියලා කියන්නේ මේ වීදියේ කෙළවරේ. මේ වීදියේ කෙළවරේ. At the end of the street. Do you understand this at කියන එක අපි භාවිතා කරන රටාවල් කීයක් තියෙනවද කියලා? So wherever it is, you can use හොඳට මතක තියාගන්න මේ expressions එක විතරක් ඔබ භාවිතා කරගෙන යන්න and then you will get this art. Right? At the end of the street. So my brother's house is at the end of this street. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඕන my friend's hotel මගේ යාළුවාගේ හෝටලේ තියෙන්නේ is at the end of this street. Right? කෙනෙක් ඇවිල්ලා වාහනේ නවත්තලා අහනවා can I know where this hotel is? Morgan, okay. This hotel is at the end of this street. මේ street එකේ කෙරවලේ තියෙන. You can tell that in English. Right? Good. At the end of this street. Do you understand this one? මේක පැහැදිලි නේද? Right. අපි ඊළඟ එකටත් යන්කෝ එහෙනම්. Right. තාම මොනවද තියෙන්නේ? ඔව්. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට. හරි. At home, at work, at university. ඔබ ඒ යම් ස්ථානයක ඉන්නකොට ඔබ ඉන්න වෙලාව අදාළ නැහැ. ඒ වෙලාව ඒ වගේ තැනක ඉන්නකොට you can use at කියලා place එකක්නේ. So මේක හොඳට බලන්න දරුවනේ. At work and then at home and then at school and at university. You can see that, right? Okay. I will be at work. I will be at work till 3 p.m. Till 3 p.m. But I will be at home after 5 p.m. I will be at work. What does it mean? I will be at work කියලා කියන්නේ මං වැඩ කරන තැන ඉන්නේ නැත්නම් මම වැඩේ යෙදිලා ඉන්නේ. I'll be at work. I'll be at work. I will be at work. I will be at work till 3 p.m. Till කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? 3 වෙනකන් මං වැඩ. But නමුත් I will be at home. මං ගෙදර ඉන්නවා. At home මම ගෙදර ඉන්නවා after 5 p.m. So it takes 2 hours for him or her to go home. ගෙදර ඉන්න or come home. පැය දෙකක් ඇතුළත ගෙදර ඉන්නවා. So after 5 p.m. I am at home. Right? ඔන්න ඔය වචන පාවිච්චි කරන්න. So I am at home. I am at home. She is at home. They are at home. We are at home. You are at home. He is at home.
and it is at home. My friend is at home, my father is at home, my mother is at home. At home. You understand that one? Pahadali. Ehna mokadda? At home, at work. They will be at school. Egola me wela school inne. Egola me wela school yati. They will be at school. They will be at school. They will be at university. Right? You understand this? මේ වගේ ස්ථානවලදී අපි පාවිච්චි කරන බලන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරලා තින්නේ? At work, at home, at school, at university. You can see that. Right? We use them to say and to mention about a particular place. Right? Okay. තවත් එකක් මේ points හැටියට ගන්නවා අපි මේ ස්ථානයක්. මොකද්ද ස්ථානයක්? වෙනම ස්ථානයක්. At a party, at a concert. ප්‍රසංගයක නැත්නම් සාදයක. At a party, at a concert. At a party, at a concert. Right? මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේක අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. There is a mistake here. Okay. There was a mistake before also, but still I made it. අපි පොඩි වචනයක් කපලා අයින් කරනවා. So how many were there? How many were there at the party? What does it mean? How many were there? කී දෙනෙක් හිටියද at the party? Party එකේ. How many were there at the party? Party එකේ කී දෙනෙක් හිටියද? So you can say how many were there at the concert, at the meeting, at the meeting. At the meeting කියන්නේ හමුවේ. Right? හමුවේ මෙදී රැස්වීමේදී කී දෙනෙක් රැස්වීමේ කී දෙනෙක් හිටියද at the meeting? How many were there at the meeting? How many were there at the concert? You know, that Sri Lankan singer, you know, has got records and representing Sri Lanka in India. India gila represent karna. So there are lots of people, right? There are lots of people at the concert. Concert එකේ ප්‍රසංගේ ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්නවා. Right? So you can use at. And if you start watching television from today, අද news අහන්න ගත්තොත්, if you're watching news in English, if you're listening to the news in English, you will get these expressions. මේ අද කියා දුන්න expressions ගොඩාක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. Right. How many were there at the party or at the meeting? Right. ඊගාවට මොකද්ද? We saw him අපි ඔහුව දැක්ක at a cricket match. At a cricket match. අපි ඔහුව දැක්ක cricket match එකකදී at an event, sports event එකක්. At a concert. ප්‍රසංගයකදී last year. ඒ අවුරුද්දේ දැක්ක. So whatever it is, sorry. Whatever it is, you can use at. At a cricket match. At a concert last year. Right? අපි ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා අපි ගිය සතියේ ඉතුරු වෙච්ච question දෙක ඉක්මනට ගමු නේද? ඒ සතියේ ඉතුරු වෙච්ච question එකක් තියෙනවනේ බලමු මේකත් ඉවර කරන්න බැරි වුණොත් now we do that. We are teaching you one by one. Right? මොකද්ද කියන්නේ? ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ? We usually say අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා at කියන එක when we say where an event takes place. මොන හරි ඉසව්වක් තියෙන තැනකට අපි පාවිච්චි කරන මොකද්ද? at කියලා. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා? At a concert, at a film, at a party, at a meeting, at a sports event. අපි පොඩ්ඩක් මේක අයින් කරමු. At a concert, at a party, at a meeting, at a sports event. මේ වගේ දෙයකදී concert එකකදී, party එකකදී, meeting එකකදී and a sports event කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ක්‍රීඩා ඉසව්වකදී. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. They went to a concert. They went to a concert at the Colombo City Centre, CCC. Concert at the Colombo City Centre. Concert at the Colombo City Centre. Colombo City Centre එකේ තියෙන ප්‍රසංගයකට ගියා. So they went to a concert at the Colombo City Centre. At the Colombo City Centre. So you can see this. At the meeting took place. The meeting took place. Take place කියලා කියන්නේ සිද්ධ වෙනව නැත්නම් පවතිනව, පවත්වනවා, පැවැත්ුණා, took place කියලා කියන්නේ. The meeting took place කොහෙද?
at the headquarters, මූලස්ථානයේ, at the headquarters, at. ඊගාට මොකද්ද කියන්නේ? The cricket match was at SSC. What do you mean by SSC? Okay. කොළඹ තියෙන cricket club එකක් සහ cricket ground එකක්, Sinhalese Sports Club. Right, Sinhalese Sports Club. The cricket match එක තිබුණේ at SSC. So you understand this. ඔබට මේක පැහැදිලි. Right. අපි බලමු ඊළඟ කොටසටත් ගිහිල්ලා මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. Yeah, මේන්න මේවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දන්න. මං කිව්වේ this lesson is very very important for you. චූටක් වේග වැඩි කරන්න because you you want to get this one and you will be able to write this in your exam. Use them wherever possible. හැම හැකි අවස්ථාවම you can use them and when you're speaking and when you're writing. Right? මොකද්ද කියන්නේ? මේ වගේත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. At the station or at the airport. At the station can usually it is a railway station. Right? Railway. Police station නෙවෙයි. At the airport කියලා කියන්නේ ගුවන්තොටුපළේදී. Right? You can use at the station, at the airport. At the station, at the airport. මොකද කියන්නේ? You can meet them at the airport. ඔබට ඔවුන් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් at the airport. What do you mean by airport? ඔබට ඔවුන් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් at the airport කියලා කියන්නේ. At the airport කියලා කියන්නේ ගුවන්තොටුපළේදී. Right. My friends were waiting for me. My friends were waiting for me. මගේ යාළුවෝ මං එනතුරු බලන් හිටියා. කොහෙද? At the station. At the station. Right? මේ සාමාන්‍ය at the station කියලා කියන්නේ railway station එකදී. Right? කෝච්චි නැවතුමකදී. තව එකක් තියෙනවා මේ බලන්න කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා ඕන බලන්න. I was at Ranga's house. Right? I was at මේක මතක තියන්න දරුනේ. Ranga's house. I was at Rangala ගෙදර හිටියේ මම. I was at Ranga's house last evening. Last evening again. ඊයේ හැන්දෑවේ I was at Ranga's house. Ranga's house. හැබැයි දරුවනේ ඒක ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකම වෙන්න මෙහෙම ගත්තොත්. ඒ අදාළ පුද්ගලයා දාලා apostrophe s දැම්මොත්. මේ බලන්න. රංග ඉන්නවා apostrophe s තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් delete karot, it will be easy for you. Okay, let me have some time. Yes, then at Ranga's house ඊට පස්සේ at Ranga's කියලා නැවතුවා. මේ බලන්න expression එක තියෙන්නේ මොකද්ද? apostrophe s. මෙතනදි කියන්නේ රංගගේ ගෙදර තමයි. නැත්නම් රංග ඉන්න තැන. So I was at Ranga's last evening. ඒ වගේම භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියර එකම at the doctors. මොකද්ද at the doctors කියලා කියන්නේ? Doctor ගාව කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Right? You have been there, you have gone to see the doctor. ඔබ එතන ඉන්නේ. At the doctors you say I'm at the doctors, can I call you later? මම ඉන්නේ doctor ගාව. මට පස්සේ call කරන්න පුළුවන්ද? Do you understand that one? Right. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ at the hairdressers. Most of the girls they love to be there at the hairdressers. කොණ්ඩේ සක්සන කෙනා ගාව තමයි මං ඉන්නේ. I'm at the hairdressers, can I call you later? Right? I'm at the hairdressers, can I call you later? Right. එහෙනම් at the hairdressers, at the hairdressers, at the doctors, at the doctors, at the hairdressers. At කියලා කියන්නේ අදාළ ස්ථානයේ. ඒතර at the doctors කියලා කියන්නේ වෛද්‍යවරයා ළඟ. I am at the hairdressers කියලා කියන්නේ කොණ්ඩේ සකසන එක්කෙනා ගාව. මෙතන මතක තියන්න වෛද්‍යවරයා ළඟ කියලා කියන්නේ not could be on the hospital or in the private channel, right? Private practice කරන තැනක වෙන්න පුළුවන්. Where you where you have gone to take medicine. Medicine ගන්න ගියාම whenever you are with doctor you say that I am at the doctors. So you understand that one. අපි ඊළඟ කොටසට ගියොත් there are some kind of say expressions. සමහර expressions තියෙනවා. සමහර expressions ඒ expressions වලට you have to use at අනිවාර්යෙන් භාවිතා කළ යුතුයි. Right? බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ expressions වලදී at the age of කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ වයසේදී. At the age of 5 කියලා කියන්නේ වයස අවුරුදු 5ේදී. At the age of 6 කියලා කියන්නේ
වයස අවුරුදු 6දී at the age of 21. වයස අවුරුදු 21දී you at the age of 16. ඔබ වයස අවුරුදු 16දී at the age of 16. at the age of මතක තියාගන්න. ඒක expression එකක්. See this. So she left the school. She left the school at 14 කියලා කියන්නේ. She left the school at 14 කියලා කියන්නේ ඇයි ඉස්කෝලේ හැර ගියේ අවුරුදු 14දී. ඒක තමයි මේ at 14 කියලා කියන්නේ. At 14 එක expression එකක් හැටියට expand කරලා ගත්තොත් see at the age of 14. At the age of 14 දරුවනේ මේක එකවරම දාගන්න. This is a long lesson but still try to get that one into your mind and to your life at once. Right? At the age of 14. She left the school at 14. She left the school at the age of 14. These the two are the same. Right? Okay. මේකත් ඒ જાතියම එකක්. මේ බලන්න expression එක. At a speed of. At a speed of කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන වේගයේ. මොකද්ද කියන්නේ? The car was driven. car එක පදවගෙන ගියා at 90 kilometers per hour. 90 kilometers per hour කියලා කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 90ක වේගයෙන්. So ඔන්න වේගය දානවා at 90 kilometers per hour කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? ඒක කියනවා මෙහෙම. The car was driven at 90. Driven at 90. The car was driven at a speed of 90 kilometers per hour. මේ දෙකම ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් in different ways. The car was driven at 90 kilometers per hour. The car was driven at a speed of 90 kilometers per hour. Do you understand that one? Right, okay. බලමු ඊගාව එක. Water boils. මේක නම් ඔබ දන්න සත්‍යයක් ලෝකේ පවතින සත්‍යයක් නේද? So water boils at 100 degrees Celsius. වතුර නටන්නේ අංශක 100දී. Do you understand that one? එහෙනම් දරුවනේ අපි අද කතා කරේ this is the lesson. What is that? At. What is that? At කියන නිපාතය time එකක් එක්ක place එකක් එක්ක සහ යම් expression එක්ක how to use at කියන එක තමයි භාවිතා කරේ. You understand that one? The exam paper මතක තියාගෙන ඉන්න. You will be able to understand more and more when you know about at. ඔබට ගොඩාක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Hope you understand the lesson. And that lesson කියලා කියන්නේ this is kind of an assistance for you to write answers. එහෙනම් අපි යමු ගිය සතියේ ඉතුරු වෙච්ච කොටසට. Right? ගිය සතියේ ඉතුරු වෙච්ච කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. We'll try to answer the questions, right? Question number 7. The year 2013 is the year. හරි? අපි බලමු you remember question number 7 එක. Question number 7 එක is all about reading comprehension. කියවීමේ අවබෝධය කියන එක තියෙන්නේ. And there are few questions that you can answer but after reading. පුංචි මහන්සියකුත් ඇතිනේ. And you know it was like එකම විදිහට but came but that was interesting. Even I love to learn those things. I love to read them, those kind of lessons. හරි කැමතියි. Because I love to learn, I love to teach. And at the same time I love to teach at the same time. Read the following text. අපි යමු question එකට. Read the following text and answer the questions given below it. Right. අපිට තියෙනවා about 20 minutes but we'll try to finish this one. In 20 minutes. It takes time, but you want to understand word by word and the meaning, and then you will be able to answer the questions very easily. Right? Okay. We are waiting for you in school to start our sports practice. Are you coming? Ask the voice on the phone. මොකද්ද මේ කරන්නේ? We are waiting for you. We are waiting for you.
ඔයා වෙනුවෙන් අපි බලන් ඉන්නවා. We are waiting for you in school. In school to start our sports practice. මොකක් practice කරන්නද දරුවනේ? Sports practice කියන්නේ. ඔව් ක්‍රීඩා practice කරන්න. ක්‍රීඩා පුහුණු වෙන්න අපි ඔයා එනකම් බලන් ඉන්නවා. Are you coming? ඔයා එනවද? Are you coming? ඔයා එනවද? Ask the voice on the phone. On the phone. Ask the voice on the phone. Voice එක ඇහුණා ටෙලිෆෝන් එකකින් ඒක තමයි මේ අහන්නේ. අපි ඔයා වෙනුවෙන් ඉස්කෝලේ බලන් ඉන්නවා. practice කරන ක්‍රීඩා ඔයා එනවද කියලා අහනවා. Right? So you understand that. බලමු අපි ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Okay. I can't. මට බෑ. I promised my mother. මම මගේ අම්මට පොරොන්දු වුණා. I promised my mother I would weed. කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? weed කියන වචනේ අලුත් වෙන්න පුළුවන්. What is weed? weed කියලා කියන්නේ තනකොළ ගලවලා අයින් කරනවා, තනකොළ උදුරලා දානවා. Right? I would weed the garden today. I'm sorry, I can't. මට එන්න බෑ. I promised my mother that I would weed the garden today. Or the phone කිව්ව කවුරු හරි? Or the phone ඇහෙනවා හඬක් මොකද්ද? We are waiting at school to your school to practice sports. Are you coming? ඔයා එනවද කියලා අහනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් කියනවා කවුද මේ කියන්නේ? I can't. I promised my mother I would weed the garden. මට එන්න බෑ. මම අම්මට පොරොන්දු වුණා වත්ත පිරිසිදු කරනවා කියලා. වත්තේ තනකොළ ගලවලා අයින් කරනවා කියලා. Replied. පිළිතුරු දුන්නා. කවුද? කුමාර්. කවුද කිව්වේ? කුමාර් තමයි කිව්වේ. Right. He put the phone down. තිබ්බා. And put the down and went into the garden sadly. මොකද්ද? garden එකට ගියා බොහොම දුක් මුසුව. Why? Because his friends to do sports practice and they wanted to know whether Kumar is coming. Kumar එනවද කියලා ඇහුවා. ඉතින් garden එකට ගියා බොහොම අසතුටෙන් දුකෙන්. As he started weeding. එයා ගලවන්න පටන් ගත්ත ගමන්ම තනකොළ ගලවන්න පටන් ගත්ත ගමන්ම all he could think of was ඔහුට මතක් වෙන්නේ මොනවද මතක් වෙන්නේ? එකම දේ his friends having a glorious time at school. නියම වෙලාවක් ගත කරනවත් එක තමයි මෙයාගේ මතක් වෙන්නේ. මම whatever it is එයා කෙලින්ම වැඩේට ගියාම මතක් වෙන එකම දේ තමයි මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? They are going to have a nice time at school කියන එක තමයි. Kumar called his mother from the house suddenly. ගේ පැත්තේ එකපාරටම මොකද්ද? voice එකක් එනවා. Kumar කියලා. කවුද කතා කරන්නේ? අම්මා. Called his mother. කතා කරා කාටද කතා කරේ? කුමාරට කතා කරා from the house suddenly. I overheard your conversation with your friend. මට ඇහුණා ඔයාගේ conversation එක යාළුවත් එක්ක තිබ්බ conversation එක මට ඇහුණා කියලා කියනවා. කවුද කියන්නේ? අම්මා. Overheard your conversation with your friend over the phone. Alright? I overheard your conversation with your friend. Overheard කියන්නේ මට ඇහුණා. Overheard over here නෙමෙයි overheard ඇහුණා. Why don't you join them and do this later? අම්මා දෙනවා මාර සජෙෂන් එකක්. මොකද්ද දෙන්නේ? කුමාරට හිතා ගන්න බැරි සජෙෂන් එකක් දෙනවා. මොකක්ද දෙන සජෙෂන් එක? Why don't you join them? ඇයි ඉතින් ඒගොල්ලන් එක එක්කහුව වෙන්නේ නැත්තේ? Why don't you join them? ඇයි ඔයා ඒගොල්ලන් එක එක්කහුව වෙන්නේ නැත්තේ? And do this later. මේක පස්සේ කරන්න. ඇයි මේක පස්සේ කරලා ඔයා දැන් ඔය යාළුවොත් එක්ක එක්කහුව වෙන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. කවුද අහන්නේ? කුමාරගේ අම්මා. Okay. Really? Really? ඇත්තටම? He was so excited. Really? Thank you, mother. Sudhi amma. Really? Thank you, mother. Amara Sudhi කරනවා. Said Kumar gratefully. කෘතඥපූර්වක. Thank you කියන්නම වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. Sudhi කරන්නම කිව්වා මොකද්ද? Thank you, mother. Really? Thank you, mother. Said Kumar gratefully. He was out of the house.
he was out of the house in a few minutes. In a few minutes. මොකද්ද කියන්නේ? මිනිත්තු කිහිපයකදී ඔහු ගෙයින් එළිය හිටියේ. මිනිත්තු කිහිපයක් යද්දී ඔහු ගෙයින් එළිය හිටියේ. Right? And headed for his school. ඉස්කෝලේ දිහාවට ගියා. Headed for ඉස්කෝලේ දිහාවට ගියා. His school. However, කෙසේ වෙතත් in school he could not find his friends. Could not කියලා කියන්නේ බැරි වුණා. He could not find his friends. මොකද නමුත් ඔහුගේ යාළුවෝ ඔහුට හොයාගන්න බැරි වුණා. Right. They would have told me a lie. මෙන්න බලන්න දරුවනේ. expression එකක් තියෙනවා. would have told එකත් එක්ක past participle කියන කොටසක් ගන්නවා ක්‍රියාපදේ. ඊට පස්සේ would have told කියලා දානවා. would have told කියලා කියන්නේ කියන්න ඇති. would have told, would have done කියන්නේ කරන්න ඇති. සමහර විට කරන්න ඇති. would have told කියන්න ඇති. would have opened දොර අරින්න ඇති. would have destroyed විනාශ කරන්න ඇති. They would have told me a lie. me a lie. මට බොරුවක් කියන්න ඇති. They would have told me a lie. ඔවුන් මට බොරුවක් කියන්න ඇති. He thought. ඔහු හිතුවා. When Kumar returned home after school, after a few hours, when Kumar returned home after a few hours, මොකද්ද කියන්නේ? Kumar පැය කීපයකට පස්සේ නැවත එනකොට his mother was waiting for him. අම්මා ඔහු වෙනුවෙන් බලන් හිටියා. අම්මා එනකම් අම්මා ඔහු වෙනුවෙන් බලන් ඉන්නවා at the front door. අන්න දරුවනේ ආවා අපි ඉගෙන ගත්ත එක. මතකද ඕගොල්ලන්ට කිව්වා at the door කියන එක? at the door දුර ගාව. at the front door කියන්නේ කොහෙද? ඉස්සරහ දොර ගාව. at the back door කියන්නේ මොකද්ද? පිටිපස්සේ දොර ගාව. at the garden door උද්‍යානයට යන ගේට්ටු දොර ගාව. so door, at the door මොකද්ද? ඔන්න ඉන්න මං කිව්වේ I told you, right? Whatever it is in your learning, especially these kind of expressions, you will get them in the text as it is. So his mother was waiting for him at the front door. ඉස්සරහ දොර ගාව අම්මා බලන් හිටියා. To his surprise, පුදුමයට වගේ ඔහුගේ පුදුමයට the garden was spick and span. Garden was spick and span කියලා කියන්නේ fully cleaned, neatly done. පිරිසිදුවටම තියෙන spick and span. Right? The garden was spick and span. පිරිසිදුවට තියෙනවා. To his surprise. මොකද්ද? ඔහුගේ පුදුමයට. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Can you guess that one? So, after you left the house, මොකද්ද කියන්නේ? After you left the house, ඔයා ගෙයින් පිටත් වුණාට පස්සේ your friends came here to look for you. Look for කියලා කියන හොයනවා. ඔයාව හොයාගෙන ආව ඔයාගේ යාළුවෝ. His mother explained. විස්තර කරා. They came to help you weed the garden. ඔවුන් ආවේ ඔබට උදව් කරන්න මොනවටද? Why did they come there? ඔබට උදව් කරන්න weed the garden. Weed the garden කියන්නේ මොකද්ද? තනකොළ ටික ගලවන්න. තනකොළ අයින් කරන්න. So weed. Weedicide and pesticides, you know that one. Weedicide කියලා කියන්නේ නම් වල්නාශක. Right? වල් මරණ, වල්ගස් මරණ, ඕන නැති ගස් මරණ chemical එකක් තමයි weedicide කියලා කියන්නේ. Right? Weedicides කියන එක පාවිච්චි කරන ගොඩාක් ගොවි මහත්තුරු ලංකාවේ. Right. So you understand this one නේද? මේක පැහැදිලි නේද දරුවනේ ඔයගලන්ට? හරි. අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් ආයෙ පාරක් කියමුද to give you kind of a reminder. නැවත පාරක් කියමු පොඩ්ඩක්. Right. We are waiting for you in the school to start our sports practice. Are you coming? Asked the voice on the phone. I can't. I promised my mother I would weed the garden today, replied Kumar. He put the phone down and went into the garden sadly. And he started weeding. All he could think of was his
friends having a glorious time at school. Kumar called his mother from the house suddenly. I overheard your conversation with your friend. Why don't you join them and do this later? Really? Thank you, mother, said Kumar gratefully. He was out of the house in a few minutes and headed for his school. However, in the school he could not find his friends. They would have told me a lie. He thought, when Kumar returned home after a few hours, his mother was waiting for him at the front door. After you left the house, your friends came here to look for you. And his mother explained, they came to help you weed the garden. What is the first question? Where were Kumar's friends waiting? Where were Kumar's friends? Kumarge yaluwo koheda balang hitiye. Where were they? Koheda kiyanne me balanne. Very simply it says koheda in school, right? So we are waiting for you in school. Ehana answer eka mokadda? What is the answer? Where were Kumar's friends waiting? Short answer eka in school, right? Short answer eka. The ketyuttaraya is in school. Ketyuttaraya mokadda? In school, right? But if you want to write the complete sentence, complete එක ලියන්න ඕන නම් මොකද්ද? Kumar's friends were waiting in කොහෙද? School. ඔන්න දරුවනේ සම්පූර්ණ උත්තරේ ලියනවා නම් කෙටි උත්තරේ ලියනවා නම් in school. සම්පූර්ණ උත්තරේ ලියනවා නම් Kumar's friends were waiting in school. Do you understand that one? පැහැදිලි නේද? Right. ඊගොල්ලෝ මොකද්ද? How did Kumar feel after the cold? ඒක නම් ලස්සන කියලා තිබ්බ නේද? How did Kumar feel? How did Kumar feel? Kumarට කොහොමද දැනුනේ after the cold? මම ආයෙ පාරක් පෙන්නන්නම් ඒක ලස්සනට කිව්වා. I can't, I promised my mother today, replied Kumar. He put the phone down and went to the garden sadly. Right? Kumar to dukha hituna. Dukha hituna, how to write the answer? How did Kumar feel after the call? Apit hiyenawa Kumar ta danune Kumar hari feel එකේ අතීත කාලය felt Kumar felt sad. Kumar felt sad. Right? පැහැදිලිද? Kumar felt sad. Kumarට දුක හිතුණා. Feeling sad කියලා තියෙන්නේ. Sadly. Right? Kumar felt sad. Kumarට දුක හිතුණා. Number 3. What is number 3? Write the sentence which says that Kumar did not meet his friends at school. ලියන්න කියලා කියන sentence එක, write the sentence එක ලියන්න කියලා කියනවා, which says මොකද්ද මේ sentence එකෙන් කියන්නේ? That Kumar didn't meet හම්බුනේ නැහැ කියන එක, meet his friends at school. අපි ඡේදයට යන්න පොඩ්ඩක්. Shall I go to the paragraph again? Paragraph එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. I remember, but you want to say. මෙන්න මෙතන කියනවා මේ තියෙන්නේ. Kumar friend, his call, joined the school, I overheard කියලා කියනවා. It was in a few minutes call යනවා, he could not. However, in school he could not find his friends. Very simple. However, in school he could not find his friends. They would have told me a lie. However, in school he could not find. මොකද්ද කියන්නේ? In the sentence he says Kumar didn't meet his friends at school. Write the sentence. Sentence එක ලියන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? However, he
මං නැවත වතාවක් කරනවා අපිට ඡේදම ගන්න ඕනේ. In school he could not find his friends. However, in school he could not find his friends. However, in school he could not find his friends. මේකෙන් තමයි කියන්නේ Kumar didn't meet his friends at school කියන එක. School දෙ හුව හම්බුන්නේ නැහැ කියන එක. You understand that one? Right. Shall we go to the next one then? We have got anyway time, a bit of time. නැවතත් අපි ගත්තොත් මේකමයි තියෙන්නේ. Right? What does it mean? Who had weeded the garden in the end? අවසානයේදී finally. In the end කියලා කියන්නේ finally. Yeah? At the end නෙමෙයි. In the end කියලා කියන්නේ finally කියන එක. අවසානයේදී. ඒක මම අරක විස්තර කරේ නැහැ මොකද in එකනේ ඒක තියෙන්නේ. කවුද ඉතින් අවසානයේදී garden එක සුද්ධ කරේ කවුද කියලා අහනවා. Who did it? කවුද කරේ? Yes, his friends. මෙන්න මෙතනද කියනවා මේ බලන්න. What does it mean? Really thank you mother. Kumar gratefully. And then amma විස්තර කරනවා. After you left the house, your friends came here to meet you, to look for you. His mother explained. Menna, they came to help you weed the garden. Right? එහෙනම් අපි බලමුද උත්තරේ ලියන්න. Who had weeded the garden in the end? අවසානයේදී කවුද එහෙනම් කරේ? කුමාර්ගේ යාළුවා. අපිට කෙටියෙන් උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් දරුවනේ මොකද්ද? Kumar's friends කියලා FRIENDS. නමුත් අපිට ඕන සම්පූර්ණ උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් who කියන එක වෙනුවට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? Kumar's friends had weeded the garden. Had weeded the garden in the end. කියලා ලියන්න පුළුවන් ඕන්නම් කැමති නම් ලියන්න පුළුවන්. Right? Don't want to worry about that. Right. Number 5. What is number 5? Underline the correct answer. Underline the correct answer. හරි උත්තරේ යටින් ඉරක් අඳින්න. Underline the correct answer. When Kumar came home, the garden looked. You remember? Spick and span කියන වචනේ මේ අහන්නේ. When Kumar came home, ගෙදර එනකොට, the garden looked untidy, අපිලිවෙලට, clean, පිරිසිදුව, messy කියලා කියන්නේ පිළිවෙල කර නැහැ කියන එක. Which one is the right answer? Untidy the, clean the, messy the. Very simple, so you understand, you remember, it said there was a particular word, phrase එකක් පාවිච්චි කරලා spick and span, පිරිසිදුව තිබ්බ කියලා. So you can use clean. මොකද? Clean. When Kumar came home, the garden looked clean. Do you understand that one? පැහැදිලි නේද දරුවනේ? ඉතින් අපි පුංචි විනාඩි දෙකක වගේ කාලයක් තියෙනවා, but I would like to tell you අපි මොකද්ද ලබන සතියේ කරන්න කියන එක චූට්ටක් කියලා. ඒකේ තියෙන ලස්සන ඡේදයක්. And we will be able to read that one. හරි ලස්සන ඡේදයක් තියෙනවා. ලියුමක්. ඒක අපි ලබන සතියේ තියෙනවා. හේතුව තමයි දරුවනේ මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි every day what we are going to do is like, every day what we want to do was like, giving you some kind of knowledge to enhance your knowledge and enhance your writing, right? ලියන එක තමයි වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ලියන එක හරියට ලියන්න උත්සාහ කරන්න, because you gain in the first paper each question has got 5 marks. ලකුණු තියෙන ලකුණු 5යිනේ. මේ ලකුණු 5 තමයි ඔබ ගන්න try කරන්නේ. You understand that one? So you're trying hard to get 5 marks. The 5 marks එක ගන්න බැරි වුණොත් what will happen is you lose your 5 marks and you lose marks. අර first paper එකකින් ඔබට ගන්න තිබ්බ 45 marks වලින් you will be able to reach, simple S-pass very simply. S-pass එකට ලං වෙන්න තියෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැති වුණොත් you lose marks.
In vain, right? You lose that one. So that is what we are trying to give you. 5 marks, try to get this, try to gain these 5 marks, and then say you're going to write one by one, and then you gain 5 marks. May 5 marks තමයි මාර වැදගත්. It's very important. It's very, very important 5 marks, right? May 5 marks වලින් ඔබේ සම්පූර්ණ result එක වෙනස් වෙනවා. That's why we are trying, that is why we are taking time. Take your time and read well and try to answer the questions very well and try to gain full 5 marks. You understand that one? Right. Okay, එහෙනම් අපි අදට සමුගන්න ඔබෙන් until we meet next week and hope to see you on Friday at 8 p.m. on the Friday the next. ලබන සිකුරාදාත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි තාවකාලිකව සමුගන්නවා. We bid you good night. Thank you. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App කෙලවර වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.